Mataro TV. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vyote pia viubavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia, milima pendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Basi asante sana Mtume Alexander John de, Mungu akubariki sana kwa wimbo wako mtamu ule. Basi tunafurahia kwa kuwa nawe katika mitambo na zaidi kwa nyimbo zako ambazo ni tamu. Kumbuka hapa ni Mataro TV, mahali ambapo unapokelewa kwa mikono miwili na kwa moyo mkunjufu jameni. Basi siku njema ya leo, naamini ya kwamba Mungu amekukilimia uzima, amani imekuwa kwako, na basi hatuna budi ila tumwabudu na tumshukuru Mungu huyu ambaye hachoki nasi. Basi ni matumaini yangu ya kwamba umheli wa afya, na pia umekuwa ukigoja kwa hamu matangazo ama vipindi vya Mataro TV. Ila sasa nataka nikwambie usiwe na hofu. Basi tumerejelea mitamboni na tuko gagari, tuko tayari sana ili kuweza kujiendelesha katika hali na mafundisho ya siku. Na basi nataka nichukue nafasi hii kwa wote ambao mko katika WhatsApp group, niwaambie jameni, tuko sasa naendelea kugawa hiyo link na wengi ambao wako katika makundi ya WhatsApp group. Wale ambao mko katika Facebook, nanyi pia tunaendelea kuwakaribisha, pia nanyi mwakaribisha wenzenu, marafiki, ndugu, kaka zenu wale, waambieni jameni wasibisha hodi, mlango uko wazi na waendelee kujiunga ili tukatembee kwa pamoja katika ile safari. Basi wote ambao mko katika YouTube, pia nanyi endeleeni kuwajulisha wengi marafiki ya kwamba tupo na tayari sana tutaanza mafundisho ya siku, na najua ya kwamba mambo yatakuwa mazuri kwa kila mmoja wetu. Basi kumbuka wote ambao mko katika Twitter na Instagram na TikTok, pia nanyi pia endeleeni kugawa kwa wengi katika mitandao vile, na najua kwamba mtaendelea kubarikiwa nanyi. Kumbuka mkono ambao unanyoshwa jameni ni mkono ulio na baraka. Na basi hapa ni mahali ambapo tunaambiana moja kwa mwingine, usibisha hodi, mlango uko wazi, yako ni kuweza kuingia na kupakuliwa kile ambacho kimeandaliwa, kaandalika vizuri, na uendelee kukishiriki pamoja na wenzako. Basi tu katika nchi yetu tuipendayo, nataka nichukue nafasi ile kuweza kuwakaribisha pembe zote za nchi yetu ipendayo, nchi ya Kenya ile. Haya nchi ile jameni, tunasema haina bugdha, haina matata. Ile nchi ina mambo yake ya kipekee sana, kama huielewi utapotelea ndani yake yale mambo, ila wanaoelewa na kuyazoelea yanayo yaliomo na ambayo ataendelea kuja, basi tunajua hali ya kujipanga sisi jameni, tuvuke mipaka. Wa Tanzania mpo,
mlipo. Basi matumaini yangu ya kwamba ninyi majirani zetu mko salama salimin, na wote Waganda kule ng'ambo ile ingine nanyi pia mmekaribishwa kwa mikono miwili. Walio katika nchi ya South Sudan, Kongo kule bongo yao, basi nanyi mmekaribishwa mitamboni. Kwa moyo mkujufu na kwa mikono miwili jameni. Wa Rwanda, Burundi kule Emiriwe, najua ya kwamba mko starehe kule sehemu za Kanombe, Ruhengeri kule upande kule jameni, wa Goma kule, nanyi pia najua mjachwa nyuma, mko tayari sana kwa kipindi cha siku. Basi wote ambao mko katika bara letu Afrika, nanyi pia hatujawaacha nyuma jameni. Najua nyinyi mmeshabikia Mataro TV sana, na wengi ambao mko katika nchi za Warabuni kule pia mnatufuata vizuri. Tujumulike kwa pamoja jameni. Basi wote ambao mko katika nchi za ng'ambo, Amerikani, Uingereza, Jerumani kule India na kwinginepo jameni, nanyi pia hatujawaacha nyuma mitamboni, mmekaribishwa kwa mikono miwili. Basi siku jema ya leo nataka tuandamane hatua kwa hatua, tuyagange mawili matatu, na yajayo pia tutayaganga jameni. Usiwe na wasiwasi, mahali hapa ni tosha, ni mahali ambapo tunapunguza hasara na kuziongeza faida. Basi nataka nikupe nafasi kidogo ili ukapate kujiandaa vizuri, ujitafutie kalamu na kitabu jameni, mahali ambapo utaandika mawili matatu. Na ninajua ya kwamba katika haya na mambo yanayoendelea nyakati hizi, kuna lile ambalo utachipuka nalo, lile ambalo utajifundisha, na najua litaleta faida katika maisha yako. Basi turejee upande ule mwingine wa studio, tupashwe wimbo unaojigia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Asante sana dada yetu, Mungu aweze kukubariki sana kwa hivyo wako mtamu ule. Basi siku ya leo nina mada ambayo nataka tuiongee. Nayo mada ya siku ni gani? Ni hali ya kuishi nyakati ngumu hizi. Tutaishi namna gani katika hali ngumu hizi? Hapo ndipo tupo siku ya leo. Na nataka nitaje baadhi ya mambo hapa ambayo pengine mengine nitakuhuzunisha, mengine nitakukela, ila mwisho lazima tutafute njia ambayo itatusaidia kujiponya na hali na mambo haya. Ukubaliana nami ya kwamba nyakati zikiendelea kuwa gumu kama hizi, kuna watu watapoteza kazi, watu watafutwa kazi, tupende tusipende. Sababu kama biashara mahali ambapo ulikuwa umeajiliwa imeanza kushuka na imeanza kwenda chini, ile biashara haiwezi kunawili vizuri, basi itabidi mwenye biashara ile aweze kuwapunguza wafanyakazi. Ya pili, kuna watu watafunga mabiashara sababu hali za kale zile hazikubaliana na hali hizi ngumu. Kuna watu watafunga mabiashara. Upende usipende, na huo ndio ukweli ambao unauma. Kuna wengine jameni, njia mahali ambapo mapato mlikuwa mnayapata jameni, zile njia zitafunga, na ni ukweli ndio huo. Zile njia zingine, njia zile zitafunga. Na kuna wengine pengine ni wakulima. Sasa kiangazi ndicho hiki kimetugonga. Kuna sehemu miaka 5 hawajaona mvua. Kwa hivyo kama ulikuwa mkulima, basi biashara ukulima umefunga tayari.
Wengine kama ulikuwa unafuga samaki na maji ndio hayo hamna tena, basi ile biashara ya samaki haimo. Watu ambao wanadili na mifugo, basi wale ambao wanafuga mifugo yao, pengine sasa sababu ya kiangazi mifugo itaendelea kufa na biashara za mifugo zitaendelea kufungwa jameni. Mambo haya ndio ukweli tulio nao. Basi pia bei ya maisha itaendelea kupanda, tupende tusipende. Na nataka niseme jambo hili halijaguza taifa moja. Watu wasije wakateta wakasema jamani taifa letu limevamiwa na hali na mambo haya. Ni dunia bwana inataabika, ni dunia sasa inaomboleza. Hali na mambo mengi imekwama na mambo mengi imetatizika. Kuna watu sasa pengine walikuwa nafanya biashara za transport, sasa bei imeenda juu ya mafuta, basi spare parts bei imeenda juu. Sasa kuna wengine watajiondoa kutoka uwanja wa biashara ya magari, wataondoka. Nataka niseme kwa ufupi, hali zitaendelea kuwa ngumu hizi. Na wakati ambapo hali zimeendelea kubadilika na kuwa ngumu, tutafanya namna gani? Nataka niseme na mtu ya kwamba mambo haya ni kawaida sana katika dunia hii. Mambo haya nasema tena ni kawaida sana katika dunia hii. Ukichimbua katika historia utakuta duniani mambo kama haya yanajirudia muda baada ya mwingine. Unaona kipindi cha miaka fulani, miaka kama 100, kunatukia jambo ngumu sana linatingiza ulimwengu wote. Na uendelee kufanya utafiti sana, utakuja kugundua ya kwamba dunia hii ina kipindi na ina wakati ambapo inagongwa na hali ngumu na watu wanatatizika na vifo vya watu vinashuhudiwa kila mahali. Ila katika nyakati kama zile, basi kungali kuna matumaini. Nataka niseme na hata kwa wote ambao pengine mnasikia siku yasema vizuri na sikutaja mambo ambayo nataka niyataje, nataka niwaambie hata kama mambo yako vile yalivyo, bado kuna tumaini. Na ndiposa unaona Mataro TV tumejibwaga uwanjani ili tuweze kukutia moyo, tuweze kukupa ushauri jinsi ambavyo unaweza kujimudu katika hali ngumu kama hizi, na jinsi ambavyo unatakiwa uondoke ka hali ya kukata tamaa na uanze kuwa na matumaini ndani yako, ya kwamba utaendelea na utavunjika moyo na mambo itakuwa sawa, hata kama ujui ni muda gani, ila uwe na tumaini ndani yako. Basi nataka sasa tuingie hatua kwa hatua, tuambiane ukweli. Nyakati ambapo ulimwengu umegongwa na matatizo kama haya, je, Mungu alimaliza dunia? Mungu hakumaliza dunia, ila aliwabakishia wanadamu dunia yao na akawabakishia maisha. Na katika hali ngumu kama hizi, kitu ya kwanza ambayo nataka tuangalie kwa upana ni kila mmoja wetu kuwa na akili iliyofunguka na akili ambayo iko tayari kubadilika. Mambo haya mawili usiwahi kuyasahau: akili iliyofunguka na akili ambayo iko tayari kukubali mabadiliko. Sababu wakati wowote ambapo dunia imegongwa na shida kubwa kama hizi, na watu wakakosa kufungua mawazo na wakakosa kuwa na mawazo iliyo tayari kubadilika, watu wengi sana huzimia, na katika hali ya kuzimia wengi wanaingia katika hali ya kushindwa, na wengine wanaingia katika hali ya magonjwa ambayo hayaponyi, na wengine wanashiriki kifo. Sasa wewe utakuwa pande gani? Wakati hali zimekuwa kama vile ambavyo zilivyo, basi utazimia, utaingia katika maradhi ambayo hayaponyi, utakata tamaa na maisha, utagojea kufa, ama utabadilika. Leo hii nataka tuongee habari ya kuwa na mawazo yaliyofunguka. Basi faida za kuwa na mawazo yaliyofunguka ni ipi? Mawazo iliyofunguka basi ina uwezo wa kukubali
mambo mapya. Mawazo yaliyofunguka yana uwezo wa kuona zaidi ya kile ambacho kinatendeka kwa wakati huu. Mawazo iliyofunguka ina uwezo wa kukaribisha ushauri mpya katika mawazo yale. Mawazo yaliyofunguka yana uwezo wa kuingia kwa undani na kuchipua kigeni ambacho kiko katika yale mawazo. Kwa hivyo wakati wowote umeweka mawazo yako imefunguka, umeanza kukaribisha faida, na hali ngumu kama hizi hasina nafasi za kukushinda, bali una nafasi ya kuzishinda. Kumbuka wanasema kwa Kiingereza ya kwamba that necessity is the mother of invention. Wakati kuna shida kubwa, wakati ambapo kuna kuhitaji kubwa, mahali pale ndipo akili mpya zinaundwa, mahali pale ndipo ndoto mpya wanaziota, mahali pale ndipo maono mapya yanachipuka, mahali pale ndipo watu wanajua wana nguvu zingine ambazo za kawaida za kutumikishwa. Na kwa hivyo nataka niwatie moyo ninyi ambao biashara zenu zimeanguka, ninyi ambao mmefutwa kazi, ninyi ambao ni wakulima na sasa hamfanyi ukulima tena, ni hasara tupu, ninyi ambao mlikuwa pengine mnafuga samaki na maji hayamo tena, ninyi ambao mlikuwa katika kazi mbalimbali na siku ya leo hazifuidafu zile kazi, nataka niwaambie jameni, kungali kuna mlango ulio wazi mbele yako. Na basi nataka tukome kwa muda kidogo, kisha baadaye nitarejelea nikuonyeshe faida nyingi na mambo matamu yaliomo hata nyakati ngumu kama hizi. Basi turejee upande ule mwingine wa studio, tupokezwe wimbo unaoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Basi asante sana dada yetu kwa wimbo wako mtamu ule. Basi nataka kwanza tuseme mambo haya. Nataka tuyashiriki mambo haya kabla sijakulete kwa hatua hii ambayo nataka tuingie. Nataka ujue ya kwamba mdomo wako una uwezo wa kuharibu ama kujenga. Na ningetaka unaponifuatilia katika mitambo, wewe ambao umepoteza biashara, uanze kukanusha mambo haya. Useme ni biashara imeisha ila mimi nitaishi. Wewe ambao umefutwa kazi, nataka ukanushe mambo haya kwa kusema maneno haya: ni kazi nimefutwa ila maisha yangu lazima yaendelee. Wewe ambao umepoteza mifugo yako, unasema maneno haya: ni mifugo ambayo imepotea na imekufa ila mimi ningali niko hai na nitaendelesha maisha. Wewe ambao ulikuwa katika pengine biashara ya matatu na sasa umefilisika, anza kusema ni biashara ya matatu imefilisika ila mimi ningali nitaendelea na maisha na nitaendelea kufanya vizuri. Popote mahali ambapo umekuwa na pengine ukafika ukingoni, ukafika mwisho na nikana kwamba sasa hauna njia ya kutokezea kutoka pale, nataka nikwambie ulimi wako una miujiza ajabu ajabu. Anza kutangazia mambo yote ambayo sasa yameshindwa, uambie ni hayo mambo yameshindwa ila si wewe.
Ni hiyo biashara imefungikana, ila si wewe. Ni mambo yale, ni misaada ile imefungika, ila si wewe. Na basi ukianza hapo sasa, naweza kukwambia tuvuke na wewe hatua ya pili. Sasa baada ya kukanusha mambo ambayo ilikuwa inakuumiza sana na ambayo ilikuwa imekujaza ndani yako stress na depression, sasa tuingie hatua ya pili na wewe. Anza kujua mambo haya. Mungu ambaye alikuwa amekujalia hiyo biashara ambayo sasa imeshindwa sababu ya hali ngumu hizi, hajamalizana nawe. Angali ana kitu kizuri cha kukudumisha wakati mgumu kama huu. Kwa hivyo anza kutangaza, najua Mungu aliyekuwa amenijalia ile biashara ambayo imeboromoka, ambayo imefungwa sasa, angali ana uwezo wa kunijalia kingine kipya. Mungu aliyekuwa amenijalia mifugo yote ambayo imekufa, ana uwezo wa kunijalia kingine kipya. Mungu aliyekuwa amenijalia Nissan barabarani na sasa siwezi biashara ya matatu tena, ana uwezo wa kunijalia kingine kipya. Mungu aliyekuwa amenijalia kazi mahali ambapo nilikuwa nimeajiriwa na sasa nimefutwa ile kazi, angali ana kingine kipya ambacho anataka nikiendeleshe katika hali na wakati mgumu huu. Be reminded, nimesema tena kwa Kiingereza, that necessity is the mother of invention. Na kwa hivyo usikubali kufa moyo. Wewe mama ambaye unanifuata na sasa mambo yako yamefika mwisho, yale ambayo ulikuwa unafanya kabla ya wakati mgumu huu, basi yahame yale na uanze kuyaganga yaliyomo. Sasa sikia vizuri, katika hali ngumu hizi kuna kitu ambacho Mungu ameachilia kwa sababu yako. Kuna kitu ambacho Mungu ataachilia kwa sababu yako, kwa sababu ya watoto wako, kwa sababu ya familia yako. Nataka niwaambie mambo haya ambayo tunayaona ni mageni sana, na hali na uchumi wa ulimwengu kuanguka si mara ya kwanza. Dunia historia hujirudia, na mambo kama haya yamepata vizazi wengine. Sasa ni wakati wetu jameni, tutayumbayumbishwa, ila lazima tujue hali ya kujimudu katika hali na mambo kama haya. Kwa hivyo sasa hatua ya pili tumesema, baada ya kukanusha, uanze kuamini ya kwamba Mungu angali ana jambo jipya, lile ambalo litakuwezesha kuinuka mahali ambapo umeshindwa, lile ambalo litakuwezesha kufaulu katika mahali ambapo unaona hauwezi. Mungu angali ana jambo jipya. Ni vile tu shetani hataki ujue hayo, ni vile tu udhaifu wa mwili hautaki uyajue hayo, lakini ukweli wa mambo ni eti pengine sasa ukianza kufuatilia mafundisho haya na uanze kuona kwa njia ya mawazo yaliyofunguka jameni, na ukubali hali ndivyo ilivyo, ila wewe ungali una uwezo wa kushinda. Nataka nikwambie, pengine kile ambacho Mungu atakujulisha ufanye sasa, ama kile ambacho kitakuja kwa akili zako, ni kizuri kuliko kile ambacho umefanya miaka 20. Kwa hivyo usiwe na wakati wa kukata tamaa, usiwe na wakati wa kufa moyo, usiwe na wakati wa kuachilia maradhi na magonjwa. Anza kusema, Mungu aliyenifanyia yale ambayo amenifanyia miaka ambayo imeisha, basi Mungu huyu hajapungukiwa, ataniwezesha na hata hapa mbele. Tuje hatua ya tatu. Sasa hata kama nimesema mambo haya yote, kuna mambo ambayo tunasema ni kisungumkuti kile. Basi sikia, kuna mambo yanaonekana magumu sana, ingawaji unaona ukweli, lakini huna namna ya kukubali ukweli. Sasa sikia vizuri, mawazo yako tumesema uyaandae yawe tayari kubadilika, sababu watu wengi sio eti hawana njia ya kujiponya, hawana njia ya kujimdu, ila mawazo yao yanakataa kubadilika.
Mtu anasema mnajua mimi nilikuwa na magari barabarani. Hiyo ni historia. Sasa unatuambia hataki kusikia historia. Tunataka mawazo ambayo iko tayari kubadilika. Mnajua nilikuwa na mifuko 500 ikaisha. Hiyo ni historia. Unatuambia na historia haijengi hapa. Basi kubali mambo yalitendeka vile ambavyo yalitendeka, ila sasa kubali kubadilisha mawazo. Unajua nilikuwa nimeajiliwa kazi mzuri sana. Ndiyo, hiyo ni ngano. Hizo ni ngano. Unatuambia hazina faida sasa. Haziwezi kuleta chakula kwa meza zile ngano. Sasa akubali mawazo yako yakubalie mabadiliko. Unajua yote tunajua na tunaelewa sababu bado tuko duniani, lakini tunaongea jambo hili. Kila yoyote yule ambaye ataibuka hapa katika hali ya kufaulu lazima awe na mawazo yaliyo tayari sasa kubadilika, sababu tumesema kisungu mkuti hakiko kwinginepo kule nje, kiko katika mawazo yetu. Wacha sasa mawazo yako yaanze kukubali mabadiliko, sababu mawazo yatakaposhindwa na kukubali mabadiliko utakufa. Mawazo itakaposhindwa kukubali mabadiliko utagonjeka. Mawazo itakapokosa kukubali mabadiliko utakata tamaa na maisha. Mawazo itakapokosa kukubali mabadiliko utakuwa na vita ambavyo havina maana. Sasa tuko hapa tuelezane ukweli Mataro TV ya kwamba kama ulikuwa una kazi ya ofisi umeajiriwa na sasa imeisha, usibaki kubisha hodi ile ofisi kila wakati. Kubalia mawazo ibadilike. Kama ulikuwa umeanzisha biashara ikaanguka, usishinde mahali pale kupoteza na kumwaga pesa mahali unajua haziwezi kuinua ile biashara. Badilisha mawazo. You have you have so many other ideas ambazo Mungu ameachilia katika mawazo yako. Ni vile tu mawazo yako imekataa kubadilika. Hasara kubwa ambayo dunia inaweza kupitia ni wakati mawazo ya watu imekataa kubadilika, na faida kubwa ambayo dunia inaweza kuipata ni wakati mawazo ya watu imekubali mabadiliko. Na kwa hivyo tuko mitamboni Mataro TV tuelezane ukweli huu, ingawaji wa umma ni ukweli uponyao. Basi tuelezane ukweli. Mama wewe, mzee wewe, kijana wewe, binti wewe, kubalia mawazo yako kubadilika. Mawazo ya kubadilika ukipatana nayo umepatana na maisha. Mawazo ya kubadilika ukipatana nayo hali zako zitabadilika. Mawazo ya kubadilika ukipatana nayo milango mipya itafunguka. Mawazo ya kubadilika ukipatana nayo heshima utaipata. Na basi nataka kwanza turejee upande ule mwingine wa studio ili tuweze kuletewa kibao kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Maishani mwangu shukrani ni kwako, kwa kuwa wewe ndiwe unatosha. Asante sana dada yetu Saadi. Mungu akubariki sana. Basi tuje hapa, tumesema mawazo yakikubali kubadilika, kuna milango mipya itafunguka mbele yako. Kuna faida mpya ambazo zitazaliwa katika maisha yako. Kuna marafiki wapya ambao watakuja maishani mwako. Kuna watu mashuhuri ambao pengine mtakutana na wao. Basi mawazo yakikubali kubadilika inakuinua kiwango kingine kipya.
Hapa ndio uhondo uliopo jameni. Mawazo wakati wowote imekubali kubadilika. Heshima za jana hazikutishi tena, unainuliwa katika heshima mpya. Utajiri wa jana haukutishi tena, unainuliwa kiwango kingine cha utajiri. Mawazo inapokubali kubadilika, marafiki wa jana wanakuwa wengine marafiki wapya wa leo. Mawazo ikikubali kubadilika, inakuzalia na hata marafiki wapya, inakuzalia maono mapya, inakuzalia ndoto mpya, inakuzalia mazuri mapya. Na ndiposa nawahimiza wote wapenda wa Mataro na wote ambao mnatufuatilia, usikubali kung'ang'ania kile ambacho hakina faida. Kubali mawazo yako yabadilike, yaone mapya ambayo haujayajua. Na basi hapa pia nataka tuelezane ukweli. Basi wakati ambapo mawazo imeanza kukubali kubadilika, usianze na hatua kubwa. Utaangamia bure. Anza kwa hatua ndogo, na ukishinda kwa hatua ndogo, basi jameni, usitosheke kushinda kwa hatua ndogo. Enda sasa hatua ya pili. Ukishinda hatua ya pili, usitosheke na hatua ya pili, endelea kupanda katika hatua na viwango mbalimbali. Usikubali kutosheleka kwa mambo madogo, na usikubali kutosheleka sababu ya ushindi wa siku moja. Endelea sasa, anza hatua ya kwanza, enda hatua ya pili, enda hatua ya tatu, kama vile ambavyo Mungu atakuwezesha. Na kwa hivyo nataka nikwambie, unaweza pia kufunguka mawazo na kuwa na wakati na mawazo ya kubadilika, ila ukibadilika mawazo utosheke na madogo. Nataka nikwambie, kama mawazo yako imekubali kubadilika sasa, usije ukatosheka na madogo. Anza kuwa na maono makubwa, anza kuwa na ndoto kubwa, na usikubali kuanza hatua kubwa. Anza hatua ndogo, ukiendelea kujikuza katika hatua kubwa zilizo mbele. Hatari moja ambao unaweza kushiriki ndiyo hii, ni kuweza kung'atuka wakati ambapo umepokea ushindi, na ushindi ambao si ushindi mkubwa. Unang'atuka tu sababu umepata ushindi wa siku 2-3. Hiyo ni hatari kubwa. Hata kama utapata ushindi na utafanikiwa, usikome hapo. Bado kuna mengine mapya na makubwa ya ajabu ambayo hujayaona. Na kwa hivyo tunaambiana ukweli, lazima tuhimizane na tutiane moyo na tuambiane, jameni, hatufi, tutaendelea, tutaishi. Kwa hivyo popote ulipo, na wewe ambao ulikuwa unanitegea, jameni, unisikie, kuwa na mawazo yaliyofunguka. Jambo la pili, uwe na mawazo ambayo yatakubali mabadiliko, mawazo ya kubadilika. Jambo la tatu, usije ukatosheka ukaanza kwa hatua kubwa, anza kwa hatua ndogo. Na ukishinda kwa hiyo hatua ndogo, usikolee hapo, enda mbele, jisongeshe mbele katika hali ya kushinda mpaka uone kufaulu. Basi mambo hayo usije ukayasahau, uyashikilie vizuri. Nitaendelea kukutunza vizuri kwa ushauri, nitaendelea kukupa mawaidha, ili wote tuweze kujumulika kwa pamoja katika hali ya kung'ang'ana na kung'ang'ania mambo mazuri yaliyo duniani hapa. Na nimesema mambo haya yamekuba dunia nyakati ambazo zimepita, na yataendelea kuonekana. Kizazi chetu sasa, sisi ni wakati wetu sasa, ili tupambane na hali hizi ambazo zimekuba dunia yote. Na sasa nataka nikwambie, katika hali hizi, jameni, nimekwambia taratibu na njia mwafaka ambao utaweza kuifuata ili ukaweze kujiponya na hali hizi. Ila sio vile, jameni, unaweza kuangamia hapa, na ni wengi wataangamia hapa. Lakini sababu Mataro TV tuko pamoja, tuko sababu yako. Hatuwezi kukubali uangamie.
nikwambie, tutang'ang'ana, tutang'ang'ania, tutapigana vita, tutaleta ushauri wa kila siku hadi kila mmoja wetu atiwe moyo na kuweza kuendelea. Basi nataka nisiwashibishe sana, tusije tukatapika. Nataka niwaonyeshe hatua kwa hatua, na najua ya kwamba mwisho tutapata kufaulu. Na basi turejee upande ule mwingine wa studio, tupokezwe wimbo unaoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Yesu tuondole tabu na kusumbuka, Yesu tuondole, tuko mbele zako Yesu tukiomba. Haleluya, wewe unaweza. Tuliokujika moyo kwa mambo tunayapitia, yakawa magumu mno, twaja kwako Yesu. Tuliokujika moyo kwa mambo tunayapitia, yakawa magumu mno, twaja kwako Yesu. Tabu na kusumbuka, Yesu tuondole tabu na kusumbuka, Yesu tuondole, tuko mbele zako Yesu tukiomba. Haleluya, wewe unaweza.
msaada. Thank you muno mtume Alexander Jonde ni undu wa wira mwega ucio raruta wa kuina nyimbo cia goro. Ngai agikurathime muno. Reke njoe mweke ucio ngwire o ringi ni twacokereria Mataro TV nigetha tutwarane ikinya gwa ikinya tukirungaga meri matatu maria ni megututeithia guthondeka miturire itu etwike miega gukira uria irari hau kabere. Ninge gakuririkania ati no thiini wa Mataro TV haria ni urehagirwo irio itari ndoro cumbe, irio irugitwo na murugere mukinyaneru mwega, na uhoro uria wa mani ati we haku no kuihurirwo na guthie na mbere kuria irio ici njega. Nindiretikia ati kuna thiini wa Mataro TV ni uthiete ukigunikaga muno na ni uthiete ugiakagwo na mwako murumu utakwenyenyeka, na ngakihoka ati ni wikaritio wega ni Ngai, matha make ni maikarite iguru riaku. Ririkana thiini wa Mataro TV noho tu haiki haria urutagwo uhoro wa kunyihia hathara na kuongera faida, na haria unyitagwo geni na moko meri na ngoro ya hingukite ihuritwo ni wendo. Na ngakihoka ati aria maratunyitanga kuria ng'enda-ini cia mithemba itiganite ati mutikuria irio ici muri inyuiki, ni muguthie mukigaithagia acio angi arata na andu hakuhi aria mwendaine na aria musheaga nao linki itiganite. Ngakihoka ati aria mwi thiini wa Facebook ni muguthie na mbere mukimenyithagia arata anyu ati twi thiini wa Facebook, ona kuo aria me thiini wa YouTube menyithiai arata anyu ati twi thiini wa YouTube, aria me thiini wa Instagram na Twitter ona kuo nimenyithaniai mundu no riongi ati nitukinyete kuo, aria me thiini wa TikTok onao matigatigwo na thutha ni undu uhoro ni mwega uyu wi thiini wa Mataro TV. Nange hokate aria riu me thiini wa ituri ciothe cia thi haria hothe mugambo ucio raiguikana haria ruthiomi ruu ruramenyeka ati ni uikara ukenete ni maundu maria werekeire kuigua na kumenya, na ni tondu ni njui ati riu ni wihaririirie nigetha twambanirie nawe. Ningwiraga o muthenya ati ndukanetikire kuigua uhoro uyu na matu maiki, ethaga karamu na ibuku handu ungiandika nigetha ukandikaga maundu meri matatu maria ni mangiguteithia riria ureririkania maundu maria wiguite thiini wa Mataro TV. Na ni undu ucio riu ningwenda tucoke mwena uria ungi wa mitambo nigetha tuheo rwimbo rumwe, na hau tukiheagwo rwimbo rumwe nawe ukorwo wehariria na wandiriria andu acio angi no kimamenyithagia ati Mataro TV wira ni wambiriirie na wira ni uthiete na mbere wega. Umuthi mwega turathie kwari uhoro wa mwana wa kairitu ni undu onake ni mutiganirie na njira itiganite, na ni ngwenda ndimwarie kuma ahoro-ini wigie baba ni undu nionjarie maundu maingi, no muthi ndirenda njarie mwana wa kairitu na baba. Na nindirehoka ati aria othe atumia mari ngemi iraigwo airetu nao ni marakena, ona twana tunini twa tuiretu ona tuo no tuguthie na mbere tukirathimagwo. Na koguo thikiriria rwimbo ruraingira mitambo-ini na njira nyoroku teno. Tuitokobo ni menya Edi gitorutira muruwe wa mumoto wanokie Uria wothe wa muburaga koro kuma gikuine Ino tuitwa thamaki hamwe na muonokia Ino tuitwa thamaki hamwe na muonokia Tule thamaki tuishena shekiraniro Tule rurire uria Ngai atulire kuna Tule
ruria thamaki twicena cikiraniro tuli ruriri ruria Ngai athurire kuna ire twane naguo muthara penya gitulira gikutwa twiriirwa gitukwira tutule muoyo kunyorurio na gucambio cithenjisa gitukuira iria gitamagia tukanire akiuga mothe ni mathira ni wendo munene uria Ngai atwendete naguo ni wendo munene uria Ngai atwendete naguo uria thamaki twicena cikiraniro ruriri ruria Ngai athurire kuna uria thamaki twicena cikiraniro ruriri ruria Ngai athurire kuna. Thank you muno Marian ni undu wa rwimbo rwaku rwega Ngai agikurathime. Umuthi twerana ati turaririria uhoro wa mwana wa kairetu ni undu nitukoretwo tukiaria uhoro wa mwana wa kahi na nitwaritie maundu maingi muno megie mwana wa kahi na nikuiguikite andu makiaria na hau na haria na nginyairwo ni riboti itiganite ati mwana wa kairetu ni arecokia no ni ngwenda ngwire ati oko ni kuri muthenya mwega na muthenya ukiaga wega ni muthenya ta wa umuthi ni tondu mwana wa kairetu ti mutige na nja mwana wa kairetu ni ekwaria uhoro wake na ni nguhoya matu maku we uthikiriirie nawe uratuma thutha mitambo-ini ya Mataro TV ririkana inyue mwena wa Tanzania na ni muraigwa ruthiomi ruru ni turamubatara muno mitambo-ini ara mwena wa Uganda na ni muraigwa ruthiomi ruru tutirienda kumutigana nja amafururi mothe ma East Africa na mafururi maria mangi haria ruthiomi ruru ramenyekana rukaiguikana njira njega twi haha riu ni undu wa mwana wa kairetu na ngajiriria na kuga ciugo ici kiugo giki tukoretwo tukiaria uhoro wakio kiati mundurume ni mutongoria ni ngwenda njuge ati ni kiarie gukira uria andu mangiciria tondu mutongoria ndatongoragia o andu a muhiriga umwe ni atongoragia muhiriga wa Ibrahimu na agatongoria muhiriga wa Sera na riu koguo ri haha riu ni tukwenda tumuone mwana wa kairetu na baba guthiaga atia na nigetha tuhote kuma ikinya rimwe tugithiaga riria ringi undu wa mbere uria andu aingi matoi no uria kwagie ni kumenyithanio ni atiriri ati baba ni apreaga party nene muno he mwana wa muiretu no ni kugiaga na notion ati mwana wa muiretu ni wa nyina no ndira ndimwire muthenya wa umuthi oko ni hari mundu wendekaga muno uhoro-ini wa ukuria na ureri wa mwana wa muiretu ni baba na ni wega muno maitu aria othe mareraga ciana cia tuhina cia tuiretu ngufia ni tumurutire na mutingi unwa muti ni wira wa bata murutaga no gutwikaga cia thua ndongoria itingikinyira nyeki riu haha twagiuka tugakiuga atiriri okorwo ni kuri mundu wa bata muno muturire-ini wa mwana wa muiretu ni baba niki ni tondu ni baba uteithagia mwana wa muiretu ahote kwimenya thiini wa identity yake kana kugia no horo wa kwimenya ta mwana wa kairetu na riria riothe baba ehereire uhoro ucio wa ureri wa mwana wa muiretu na gukuria mwana wa muiretu maundu maingi muno ni marionekaga na maundu maingi muno ni marehitanaga na kaingi andu ni moragia maundu maya madu ahuro mwe kwendana ni wa maimagaku maundu macio kaingi muno maimaga riria mwana wa kahi kana wa kairetu aga kuheo identity ni ithe kana aga kuheo horo wa kwimenya ni ithe ugagikora mwana wa muiretu ni aretha mundu wa huro mwe nake na kaiguaga iganire magithie na njire iyo kana mwana wa kahi nake agetha mundu wa huro mwe nake na magithie na mbere uguo ni kuga lesbianism and
evangelism maundu macio magakikorwo kuo hihi ni undu wa umocu kana ni undu wa kwa gukorwo ho kwa baba na undu uria wa magegania ni ngwenda andu aingi mamenye ni ati oko ni kuri a strong bond, oko ni kuri kugwatana kuritu gukoragwo ho ni kwa mwana ni kwa mwana wa kairetu na ithe. Mwana wa muiretu ni akoragwo anyitite ngoro ya ithe handu hanene muno, na ithe angiaga kumenya uguo amweherere mwana ucio ni aiguaga athinikanitio muno. Na koguo twi haha mitambo-ini nigetha tucokererie kana kairetu gatige kuigua gataruke ni muturire no kambirie kuigua ati onako ni karirikane. Na koguo ndenda twaranirie ciugo ici kinya gwa ikinya nigetha o mundu wothe akeoyagira kiria gigiake na agathie na mbere ya githondeka muturire wake na njira iria yagiriire. Na ni tondu ni njui no murehariria na no murathie mukijoinaga, na ni tondu ndikwenda tutige mundu ona umwe nja, ni ngwenda ngirikie na kuga ati mwana wa muiretu ni oragwo ni hinya muno riria riothe baba ataramukuhiriria, na riria riothe baba ataramuhe kianda gia kuririra, na riria riothe baba amwehereire aruage mbara cia muturire ari wiki. Mwana ucio ni aiguaga muthirire muno ni muturire. Na koguo twambe tucoke mwena uria ungi nigetha tuheo rwimbo na njira nguhi na njoke oringi ngugukinyukithie kuma hau tuthiete na mbere. Rwimbo ruraingira mitambo-ini na njira nyoroku teno. Thank you muno ni undu wa rwimbo rwaku rwega. Ngai agikurathime muno na gwike maundu ma utugi. Ndenda kwambiria na kuheana ngerekano ino tondu ninyendaga kwaria maundu maria mena wira mukinyaniru na wira mwega. Ati maundu ma ndiramaria na uhoro wa umenyo no tauku wamo ni undu ni maundu ndina experience yamo, na nigwenda kuga ndina ciana cia iritu, na okorwo ni kuri muthenya wana ndituhira riria ndana kode na thabari ni riria muiritu wakwa amenya papa amenya ni ngumagara ndana kode na thina muingi muno tondu riria amenya ni ndabanga ni ithanduku ni ria bangwo tondu ni gugithie hitha pari mweno kana uri ungi. Mwana ucio akanyitwo ni ihoru inene muno na kaingia na njikira kieha ngathie thabari ngoro yakwa inamite tondu wa maithori maria mwana ucio ekurira. Na ngeuria ciuria atiriri, mwana uyu ongikorwo niguo atari ri, eingikorwo ndikirugamaga nake ri, mweherera ri, angithinikana ithinikana rigana atia. Ucio ni umwe ubihevaga uguo one munene ukona ngoro yake ni athuka, na hihi ona ningumutaririe ngamwira ndirathie othi kwimwe kana igiri kana ithatu, no
hariwe uhoro ucio kamuritohera muno na karira kiriro muno na wondo ucio ugakenduta ati ngwataniro ya mwana wa kairitu na baba ni kwenda kurorwo noriku muno nerorore ya keri tondu gikonegwo ngoro ya mwana wa kairitu ehuana hari ithe ibaba niagiye ni athomithio na menyithio wega ati itihia riria ngitihia mwana wake wa kairitu ni kwaga gukorwo ho ni itihia ritangihona na ni itihia ritangiihurio ni kindu kingi o giothe na kwoguo ngeruta nondu ucio muiritu wakwa ngi weti dariraga no aigua ni ndathie ni nguhurirwo thimu nginya ni nyina ngerwo mwana uyu ena behavior itaramenyeka ni cia muthemba uriku no riri urugori wondo ucio naguo ni uriku mwana ucio we ni ari ndanarira na maithori mekuoneka no ni ahatire emotions na ambiriria ko behave na njira itiganite na nyina kona mwana uyu ni na kiaga gwitaramenyeka we ndanarira maithori no we reaction ciake ciukaga na njira ingi na kwoguo ngoiga atia riu mwana tocio nake utanarira maithori no ni ahatire emotionally mwana ucio ukwenda gwiciria agatura atia thiini wa future yake angikorwo na baba utaramu understand na baba utaramenya kiria mwana wa muiritu endaga muturire-ini ngakiuga ciugo ici na njira nguhi mwana ucio no atihio na itihia ritakahona o tene na tene na nikio twi mitambo-ini nigetha twirane atiriri mwana wa kairitu ni acokererio ndakaheo tu o githomo giki na ndakaheo tu o mbeca igema biashara no ni ambiririe gwicirio na muturire wake wa na thiini ni tondu riria twaga kumwiciria na njira iyo kiria turarera hari ciana citu cia iritu mutiui na kiria igaciarwo rucio ni maruo maya na emptiness ici mutiui kwoguo ri tutana kinya kugwa iria-ini ithuotheri ni twagirire ni twaranirie twirane atiriri mami urute haria he haku baba nake oke aihuri haria he hake nigetha turute mwana wa muiritu jamba turute mwana wa muiritu mutongoria turute mwana wa muiritu mutumia ngatha turute mwana wa muiritu ongiendeka na njira ciothe na kwoguo ni ngwenda twanjiririe kumenya atiriria rio the presence ya baba iraga he mwana wa muiritu mwana ucio akuraga na ihoro ngoro-ini riria tungita na githungu vacuum na vacuum ino ri ingiaga kuihurio ri ihuragio na maundu maria matagirire na umuthi uyu ri I don't know kana ni mui I really don't understand and I really don't know whether a majority of us know that so many young girls are on drugs. Riu ndiwe ka ni mui na ndiwe ka ni muramenya ati ciana nyingi riu cia iritu ri me thiini wa drugs na me thiini wa maundu ma unyui muno ona gukira arume na ciana ici ongitwiria kihumo kia maundu maya ni ihoro riri ndireta tondu ihoro riri ria kuihurio ni baba mwana ucio ni agetha kindu gia kurihuria na kiria gikaihurio ihoro riri ti kindu kiega ni kindu kiuru muno gikaihuria ihoro riri na kwoguo ni twina iritu aitu athaka muno nyarari iria cietagwo nyarari ciragera maruo maritu muno ni tondu riria bataragio ni baba aihuria ihoro riri baba ndonekire ho ni kuri nyarari ireka ngero nyingi muno ni tondu riria ihoro riri riagire mundu wa kuihuria rikeihurio na bitterness rikeihurio na anger rikeihurio na drugs rikeihurio na maundu mangi mwana ucio ndari ngero atangigera tondu ihoro riri riaga kuihurio ni wendo wa baba na riaga kuihurio ni kirira kia baba maundu maria ihoro riri rikaihurio namo ni maundu marito uria thitoi na ni maundu mekumireria thino ubururi ungi muru muno kana
na uturonge muru muno Gacayo ni mwana wa kairetu ngaigua kieha ndaririkana ati muiretu wakwa niareraga kiriro gikajikira kieha gathie ngiuragia mwana uyu ngimwehera kungithia atia na horo wa ma ni ati ninyonete undu wagarurie muturire wakwa muno riria ndathiaga thabari itiganite ni undu wa kuona kiriro kia muiretu wakwa kana airetu wakwa ngikanja maundu mamwe muturire-ine wakwa ni undu wa ciana icio ciakwa cia airetu na ningwihoka ati baba o wothe urathikiriria nie kunyihanyihia mihango nie kunyihanyihia thabari ni undu wa mwari ucio umucuthagiriria ni undu wa mwari ucio utigagwo enyitite ruthia aigua baba eguthie mweri mugima atari amuona aigua baba eguthie kiumia kimwe atari amuona aigua baba no athie mwaka mugima atari amuona ndamuthaitha na ndamuthaitha o ringi ati ngero iria turagera mwana wa kairetu no ngero icio nacio turegera o ithuene tondu haria akoimira agere ngero umenye baba ndukahonoka ona maitu ndakahonoka na kwoguo ri ni tukwenda twicirie no riku muno uhoro wa mwana wa kairetu na cokererio ogokererwo aheo wendo uria wagiriire kuma hari baba kuri mundu rakiuria atiriri riu nie tondu ndikiri baba ri guguthia atia nikio rona baba mitambo-ini ni tondu mwana ni afamagwo ni andu atatu a biological father kana a substitute father ona kana ngai we no tutanagikinya kwi ngai ri ngai ndagite mundu ungirugama nawe muiretu uyu akunyitirire onginya umire mwena uria ungi gutiagite muru wa nyina na maito guo hihi ungirugama nawe nginya umire mwena uria ungi ngai ndeninagĩra andu aria mangiteithia aria angi na kwoguo we utari baba ri ta nyuma thutha nguteithie mwana wani onginya umire mwena ucio ungi we utari we watiganeirio ni baba ri tareke njaririe baba ongikwaragiria nigetha riri akinya umwire atiri baba he muthuri ugiri atiriri ni harabataritio ni gukoroho gwaku muturire-ine wakwa nigetha ngaimira ndi muiretu mwega na ndi mutumia mwega uria ukeriririo matuko magoka na ningwenda twambe tucoke mwena uria ungi wa studio nigetha tuheo rwimbo rungi na twaheo rwimbo ru ningukuruta hau nigetha ngutware gikiro kingi mwana wa kairetu ndukae kuma mitambo-ini ni tondu mathina maingi hihi mana kuria makuriaga tondu ndumenyaga kiria giekikire no riu ha ningugutaurira kiria giakuriire na kiria gikuriaga na kiria gigukinyitie hau ukinyite nigetha tugerie kuona ka ni tukuogokerera uhoro uyu na ni tukuhonahonia ngoro cia andu aingi na makiria atumia na airetu aria meguthie na mbere magithikagiriria Mataro TV ririkana ati no thiini wa Mataro TV ungiiguira uhoro toyo na kirata giki kiria giteithagia na gikaguna na gigaturia reke tucoke mwena uria ungi wa studio tuheo rwimbo ruru rwaingira mitambo-ini na njira nyoroku teno. Wagai ciothe gutiri ungi kuiganania mwathani ritwa riaku ni inene ko iguru goko thi ona kuria kuriku wewe ngai wa ngai ciothe gutiri ungi kuiganania mwathani ritwa riaku ni inene ko iguru goko thi ona kuria kuriku
Thank you muno dada witu ni undu wa rwimbo rwaku rwega. Ngai witu akurathime. Nigwenda twaranirie haha na twirane uhoro wa ma, na tondu ningukuonia maundu maya ni ati aria arume aingi matiui na twi haha ni undu wa mwana wa kairetu, ni undu wa andu aria maratu join. Umenya ati Mataro TV haha ikiaririria uhoro wa mwana wa kairetu, na no muhaka tuoe mwana wa kairetu na iguru, o tukioyaga mwana wa kahiri na iguru. Andu aeri mumenye ati tutige oyo tutige oyo ungi, no mwaka eri tuthie tukimoyaga na iguru, tutigagithondeke mwena omwe tukimomore ore ongi. Riu ri hari kindu andu matoi aingi na makiria arume aingi matiwe maundu maya, ati mwana wothe wa kairetu obitwa atiriri, riria riothe ukamwenda atuike mutumia waku, mbere ya maundu maria mangi mothe, mwana wa kairetu he maundu meri aturaga ethaga he mundurume. Namo nimo mariku? Ethaga ire thiini wa mundurume. Mbere nene mwana wothe wa kairetu na uria wothe ukoria atuike mutumia waku ataneciria uhoro wa maundu maria mangi mothe thiini wa kihiko, kindu kia mbere kiria mwana wa kairetu ethaga he mundurume ni ithe. Kindu kia mbere kiria mwana wa kairetu ethaga thiini wa mundurume uria ukamuhikia ni ithe. Undu wa keri, ugitiri. Riu maundu macio meri ni mathinagia mwana wa kairetu o wothe, na riria riothe angehikio ni mundurume otoyo uguo, mutumia ucio ambagiriria gutarukirwo ni muturire kuma o hau. Na ningwenda heane ngerekano njuge ciugo ici ati kihiko giothe riria wonaga thiini wa kihikori, tuonaga atiriri ni ithe wa muiretu woyaga mwari akanengera mwanake uria wathie kumuhikia. In other word, ni moko ma maithe macenjanagio. Aimaga guoko-ini gwa ithe mumuciari, agagithie hari ithe uyu ungi urathie kumuhikia. Na koguo mundurume wothe nake urathikiriria tugiteithia mwana wa kairetu, wambiririe kumenya kuma umuthi ati mutumia ucio wi nake gwaku nyumba, kiria kia mbere ethaga hari we ti maundu macio mangi wiciragia. Kindu kia mbere kiria ethaga thiini waku ni a father figure. Ethaga baba thiini waku, na ngimwaga na manio kuina ni ucangite kani kuri maundu maingi muno mekuhitana. Number 2, ethaga protection, tondu mwana wa muiretu na ithe aiguaga secure. Mwana wa muiretu moko-ini maithe aiguaga secure. Na hari undu ungi ngwenda kugweta handu haha, mwana wothe wa muiretu areretwo ni ithe ndahenagio ni arume na ihenya uguo aria angi mahenagio. Mwana wa muiretu areretwo wega na akaheo wendo wa ithe ndahenekaga na ihenya ni mafici. Ore maria murakiaria thiku ici, ruga ya thiku ici ire radio ni .com, ndahenekaga na ihenya ni mafici, tondu akompeaga mwanake ucio na ithe akaga handu mwanake ucio muhenania angiukira. Koguo riria riothe utararira mwana waku baba wa muiretu, umenyage uramu expose kuri ahenania, kuri kiu andu matuko mareta mafici, arume aria matari mitugo miega, arume aria mahuthagira atumia magacoka makamadam. Ura expose mwana waku kuri arume a muthemba tocio. No riria riothe warera mwana waku na wamuhe protection na wamuhe wendo, ndirenda nguire arugama gatagati-ini ka arume ta njamba na ari ucamba utangimenyeka, tondu niahetwo kindu kiria kiageire gia kumuhe muthingi wa gwituria ni baba. Na koguo nikio turoiga atia, turoiga mwana wothe wa muiretu ukimuhikia umenyage maundu maya meri, atonaiga maundu macio mangi ma kihiko. Kiria kia mbere mwana wa muiretu ethaga hari we mundurume
mutumia uyu ni baba na ningugweta ciugo ici tondu ni njiguaga arume magiteta makoiga ati wewe wana muingi muno tathikiriria wega nuo tari wamenya gutire mutumia kana muiritu ogimaraga hari ithe na nikio no muhaka kurugania kouri na it is natural ti ate ni undu wa kuigirira it is natural na kiria arageria gukwira ni atiriri I need a father, I need somebody to protect me. Koguo korwo hikitie mutumia no renda aikarage na uthungu othe nyumba we nduri uremenya na nduri uramenya uri ureka uthikiririe wega mutumia wothe ndagimaraga hari baba ni akianagia nikio ndajirie na kuga rumengi maigaga we ni urakima wana muno ndukana cokere ciugo icio mwirage uguo weka niguo kwagiriire tondu you found a father in me. Koguo guareka uguo rona gikiania it is the best that she can give, it is the best that she knows how best to do. Riu koguo ri ndutire mwana wa kairetu ogimaraga hari baba aiguaga ario mwana hari baba na kuma muthenya wa umuthi umenyage uguo na riria mutumia wothe aga mundu uramutu appreciate riria arakiania uguo uroiga ni araringia wana aiguaga out of praise tondu niendaga kuigua ati hamwe na maundu maria mangi mothe she belongs, she is protected. Koguo maundu macio ndukanariganirwo na kairetu gaka ningwenda uthikiririe wega mutumia ningwenda uthikiririe wega ungikorwo muthuri waku ndari hakuhi ri urathikiriria ri wona okari muhingurire maundu maya amathikiririe ndakoiga ni ndeto urautia na kuunja aigua ri kuri undu ukumutauka tondu angi matiekaga uguo mekaga ni undu wa kumenya mekaga tondu nao matiageire na mentors akuma mentor kumenya uria mwana wa kairetu anyitagwo no ria atongoragio no ria ekagirwo maundu na riu ri ngirikiririe tondu oro ni hindi turawingira na tukuingira no riku muneneri ndiweka ni mui riria riothe baba ureherera ureri wa mwana waku wa kairetu andu acio ona ni makoragwo na hinya airetu acio atumia acio ni makoragwo na hinya muno ni maiguaga undu wi hinya no ndu umariaga muno ihinda iraihu muno kugia na confidence ya gwita Ngai baba nie ndiweka ni mui uguo ati atumia ingi aria mahatirwo ni maithe makihatwo emotionally makihatwo maundu in their feelings ni maithe na maithe makiaga kurugama nao kana magishia maithe makimaciara na matiga na kwa piari aciana icio cia iretu aciori ni ciguaga cinoritu muno ona gwita Ngai baba na ni wira muritu muno kuri amwe urutagwo wa counseling kumonia ati Ngai uyu tureta baba tiwe baba uria wagutiganiirie tukoragwo na wira muritu muno wa kugeria kumacokereria na kumonia ati Ngai uyu ureta baba ndahuana tocio wagutiganiirie ndahuana ta baba ucio takurumbuirie na koguo ni ngwenda ndimwire ugwati uyu ukoragwo wi wa miena yothe ukoragwo wi wa guku thi no gakorwo wi wa na iguru na riria riothe Ngai arona mwana wa muiritu akimuthura na akiremwo ni kumwita baba ni undu waku muthuri uyu umenyage gutirathie wega no menyage ni hari kirathimo urate tondu Ngai ni aroria ciuria watumanyararwo ni mwana waku wa muiritu niki riu ri niki utuma Ngai agucirithie ni undu wa gutiganiria mawira maria me maku makurera mwana wa kairetu ririkana ni Mataro TV haria nitukite kuteithia na kuoya na kuogokerera na kuoya na iguru mwana wa kairetu nigetha tumurute irima riria ri tumwambararie na tumurehe haria hagiriire tondu twaga gwika uguo kibindi kiria kingi kiroka ni ngumuonia kiria turarera na kiria turarera kiahota gucina thino kahinda gatari kuraihu kiria turarera kiahota guthukia mubango wa Ngai uria wariho wa kihiko tene na tene tiga Ngai okire njira iria riu twerekeire
ni njira nyoroku muno ndendero muno na nikyo Mataro TV erutite ni undu wa mioyo mingi nekeruta ni undu wa mwana wa kairetu onginya nake acokio haria hamwagiriire na mbiririe gwimenya na gwitauka na njira njega na agie na haria he hake na haria egukinyira onginya atuike mutumia ngatha. Ningwenda gukwirira ati nituracokereria nigetha tukurute maundu maingi kana ngurute maundu maingi maria megie mwana wa kairetu tondu twaga gwika uguo na aga kuhitirwo haha ndienda ndimwire ngero ira ina guku mbere ni nene uria mutoi. Ngai aroke murathima, Ngai aromuthukira maundu mega. Tugicoka mwena uria ungi wa studio nigetha tuheo rwimbo ruraingira mitambo-ini na njira nyoroku teno. Wow, thanks so very much, Brother Steve, for your good song. May the Lord God bless you. We are happy to have you on board. Once again, this is Mataro TV.
coming to you live from our studios. I hope that you're well and the Lord has kept you in good health. It is my pleasure to invite all of us, those that are following through YouTube, WhatsApp, Twitter, and the like. I just want to welcome all of us to let our friends know that we are on air and we are ready to kick off. Yes, I want to take this opportunity once again to welcome on board all of us who love Mataro from our beloved nation, Kenya, from the 4 weeks. Welcome and join us even as we get started. I want to promise all of us that we won't disappoint, we won't frustrate, we will not disappoint you, but we'll give you the best. Be reminded that it is only in Mataro TV where you are trained to understand yourself and to understand how best to use the skills, the abilities, and the talent that God has deposited in you. Yes, today we are back on our very topic, the topic of a call to the hurting man, where we deal with the boy child. And because I know there are so many that are waiting, I want also to extend out my invitation to our neighboring countries, to those that are in Tanzania. You are most welcome. Welcome on board. I know if I would be in Tanzania, pengine ningesema hamjambo wa Tanzania. Welcome on board. I just want to also to welcome our brothers and sisters in Uganda, Rwanda, and Burundi, Congo, South Sudan, and the whole of Africa. I know there are also those that are tuned from Arab countries. You are most welcome on board. I want to promise all of us it will be hot today. And prepare yourself with a pen and a book, because I'm going to take you on a journey on how best to understand the boy child and how best to nurture and to raise them to becoming real men. To those of us that are from far countries like USA, Germany, British, China, India, and other parts of the world, you're also welcome on board. This is Mataro TV, and we are very much ready for you, and we also believe you are ready for us. We are going to bring to us the best, and so let those friends of yours know that we are live, and please share that link with as many as possible. And because I know you're preparing for this and for the best that is about to come, let me just switch to the other side of the studio and bring to us a number, even as we prepare and invite many to join, even as we get started together. God bless you as you consider to invite many. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vyote pia viubavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea yapote duniani, ndege huu. Thanks also very much, our brother Apostle John Day, for your good song. May the Lord God bless you. Now, I want to welcome on board every mother, the mother of boys, wherever you are. Just make a point of following the teachings, and I promise you, you'll have something to take to your boys or something to give to your boys. And also want to welcome all fathers on board, because we must raise these boys. We cannot allow ourselves to do away with the mentorship of our boys and the raising up of our boys. I want to welcome all fathers on board. Remember, we are talking about the boy child, and we have learned from the past lessons that a man is composed of 6 pillars, which are namely that he is
a leader. A man is a leader. And number 2, a man is a provider. And number 3, a man is a protector. He must be hardworking, a counselor, and a priest in his own capacity. This is where we are going to major on, and we are going to discuss this in length in order for all of us to understand the creation of God in man. Now, today we are in the very 6 stages of leadership, and I believe that you are ready that we get started together. Now, in these very 6 stages of leadership, one must be taught to understand that there is what we call individual leadership. Number 2, one has to be taught on how best to lead their wife. Number 3, we teach also on how best to lead your children. Number 4, we teach you on how to lead yourself in social matters, or the leadership that is contained in social welfare. Now, the other one is the leadership in religious leadership, and the last one is a leadership in your wealth and riches, because these are very crucial stages to every leader. You can be successful in one stage, but if you fail in those other stages, you become a failure and you fail drastically. So we are saying we're going to teach ourselves to understand individual leadership, the leading of the wife, the leading of the children, social leadership or community leadership, religious leadership, and wealth management or wealth leadership. That's where we are today. And today, just to give us some highlight or some review of what happened last time in our program or in our lesson, we discussed about individual leadership. And I remember I started by saying it was the duty of a good and a gracious father to let his son understand how best to choose the good from the evil. And I remember I said that in the whole world there are only 2 forces that pull apart, the good and the bad, the good and the evil. And it was the duty of every good father to nurture his boy child to understand how best to choose the good from evil. And not only being able to choose, but he would go ahead to remind or to tell his son that it is not just enough to choose good from evil. You must understand that whatever choices that you make in life have consequences. Whether good choices or bad choices, both will bring you some consequences. And so a father would prepare his son to understand that choosing the good must also be guarded. What good choices that you make or you choose, they must be guarded, because many are the enemies that will try to come and rob you of the good that you have chosen. So they must be guarded, they must be protected. And not only being guarded and protected, the father would go ahead and tell his son that whatever good choices that you have made in life, whatever good decision that you are making in life, whatever good choices that you have now must be grown. So a father would tell his son, it is important to practice walking the talk. That is now what you have chosen. You must grow. You must grow such that it may mature and bring forth some good fruit. And I remember also I said that growth is a process, and sometimes it takes longer time than expected, and it is also painful. It was the duty of a good father to prepare his son to understand all that. And we also said that whatever must bring forth some good fruits must be protected, because many are the enemies. And every single day a son would be made to understand will come with some new battles. And we said that it was important for a father to let his son understand that every single day will bring some new battles. These battles are not meant to destroy the kid or the child that is being brought up, but they are meant to harden that son to becoming a good leader. So every battle that comes your way, a father would tell his son that battle is not meant to destroy you,
you, but to make you a better leader and a strong leader, because leadership requires some strength and some courage. And without such hardships and such battles that come your way, you cannot emerge a good leader. Now, the last part where I remember I concluded, we discovered that there is no leader that does not get angry. So a father would prepare his son to understand that every leader gets angry, along the way, and it is the nature of every man to get angry. So anger will be part of this journey, and so the father would tell his son that the moment they get angry, they must know how best to channel their emotions in the very best in a very constructive way. And so a father would give some advice to his son, reminding the son that when you are not able to channel your emotions in a very constructive way, they become destructive and they bring you a lot of heartache, because it's such, when they are not channeled in the right way, they may destroy the best that you have built. They may also bring destruction to others. And so a son was taught on how best to channel their emotions in a very constructive way. Today we are going to enter into a very new topic altogether, the topic of the leading of the wife. Now, it was the duty of every good father to raise his son to understand how best to manage his own marriage. So it was the duty of every good father to nurture his son to understand how best to handle his marriage and how to offer leadership in his marriage. And so a father would take his son into a lesson, or into a kind of a learning, and he would teach his son to understand the huge difference that is there between individual leadership and the leading of the wife. So a father would prepare his son to understand how best to relate and to cope with his wife, and also how best to handle matters marriage, or matters that concerns marriage. So a father would take a son systematically, allowing him to understand that marriage is not something easy to handle. It is hard to handle marriages, and particularly when you are not trained to understand how best to go about such. And so, because I know you are preparing to learn more, allow me to switch to the other side of the studio and receive a number from the other side of the studio. Then I'll come back and take you to an extra mile concerning this issue of reading of the wife. So welcome and enjoy the song that is coming on air right now, and God bless you. Gai monene nyige mutugi, Gai ke hoti na ne ore hinya, Newe wobire dina igoro, Naciona na ya onene waku. Gai monene nyige mutugi, Gai ke hoti na ne ore hinya, Newe wobire dina igoro, Naciona na ya onene waku. Halewe no kuiga mwihoko, Halewe no kwenda kuikara, Haujaine se kute onagire, Othiku ona utugi waku. Tene harai, Haria odu tene hanene, Haria dira dino e mwihoko, Itari nawe nye tige hota, Haria nyume tene. Thanks also very much, our brother, for your good song. May the Lord God bless you. We are happy to have you on board. Now, we are on this very topic of the leading of the wife.
So it was the duty of every good father to advise his son on how to go about it. Yes, it was the duty of every good father to advise his son on how to go about it. It was also the duty of every good father to let his son know that they should not just marry from whatever family they come across, because every family had a history, and not many people sometimes would allow their son just to marry anyhow. They would be guided of their father on how to go and what family to go to if they have to marry and retain or manage a good marriage. So a father would guide his son on that. He would also teach his son the importance of paying the dowry, because that was also very key in most African cultures. It was very key. So a father would train or would make his son understand why it is important to pay dowry, and from there a father would continue teaching his son to understand that there is this huge difference between him and the wife to be. And so a father would help his son understand that his way of doing things is different from the way the wife to be would do her own things, and his perception is also different from her perception. His opinions might be different from her opinion, and his way of making decision may sometimes vary from the way her wife to be makes decisions. So these are some of the issues that the father would take his son through, and he would tell his son, my son, when you make a decision to do something, don't ever try to imagine that your wife will be for that decision or for that idea. She may be of different opinion from your decision or from your idea. And please, people don't quarrel because of differences in their opinion, but they try to negotiate their way out and find a point of compromise, that you don't go doing it 100% on your own and the wife go doing it 100% on her own. You come together, you bring your heads together, you reason out together until you find a point of compromise whereby you can agree and forge forward on what you want to do. So a father would also remind his son that it is important to understand that the way you handle yourself is so different from the way the wife handles herself. And so you must also understand that a wife that you are going to get to marry, she is not an angel. She has her own weaknesses. She has her own limitations. So don't expect an angel. And every time a son gets into marriage without such information, without such counsel from the father, that's where the battles begin. And they tear one down. They tear one another down. They destroy one another. And that's why it was important for a father to be there for their son, even to train them to understand how best to lead a wife. So the only challenging part today we have is that today not many fathers have good relationship with their sons. This is so discouraging and frustrating in our present generation, that a majority of sons and fathers are not in good relationship. They are not in good terms. Their relationship is shaky, and so they cannot have time to sit together and discuss. And so I'm calling on all fathers and sons to bring back this father-son relationship, because a son will always mess out, and a son will always destroy himself when he forges out his own way and go doing his own things without the counsel of the father. A father plays such a great role in the life of the child.
loud. And do not forget, every young man who is listening to me, never underrate your father. Never, overlook your father. Never despise your father. You need him in every step of your life. He has what you do not have, and he can give you what you cannot be given of your age mates. So it is important that you get to understand that father-son relationship is needed. And I know I'm talking also to some very busy fathers who do not get time for their sons and who do not spare time to share the feelings of their sons. We need to come back to ourselves and ask ourselves the right questions. So if we have to guide our sons on how best to lead their wives, we must create enough time. Our sons must create time for us, and we must also create time for our sons, for us to have a smooth landing. And so, before I get continued, because I know there are so many people who are joining and who are enjoying the topic of the day, please allow me to switch to the other side of the studio and receive a number. And I promise I'll not frustrate you, I'll not fail you, I'll give you the best. Only continue tuning. Remember, this is Mataro TV, where you are trained to understand yourself and where you are trained on how best to use the skills, the talent, the abilities, and whatever other deposit that God has deposited inside of you. Welcome and enjoy this number. Unatupenda. Thanks so very much, Pastor Tabitha. We really enjoyed your song. God bless you. Now, we come back to our very topic, the leading of the wife. Now, a father would tell his son, you must always remember this, that the way I've brought you up is not the way the wife-to-be is brought up. So, you don't expect her to behave the way you behave. You don't expect her to do things the way you do things. And before you get to a rhyme, there are many things that will crop up. And a lot of fighting will get along with you. Because there are going to be differences for a number of years. So you must expect that when she comes your way, she will behave differently. She will react differently, and she will handle matters differently. When you find such things happening, you don't fight your wife. You give her time to study, to understand you better, and you also give yourself time to study to understand her better. And a father would tell his son, such would take a long time
time, and such requires a lot of patience, because if you're not patient in such, you may give up along the way. And I don't want you to give up along the way. So a father would tell his son, never be quick in your judgment. Never be quick in condemning. Never be quick in accusing, because her upbringing is not your upbringing. The way I raised you up is not the way she was raised up. So you need to be tolerant. You have to tolerate her, and you have to give her enough space to understand you, and she must also give you enough space to understand you. So understand her, and as she understands you. Now from there, a father would tell his son, now these are some of the things that you must keep to remember. That when you were leading yourself, you were a freelance. You could go whatever places that you wish, and you could eat from whatever from whatever hotel you want to go to eat, or you can spend the night wherever you want to spend the night. And the father would tell the son, when she comes, it will not be the same again. Things gonna change. It will not be the same again. Things will change. And the first thing the father would tell his son, he would tell his son that you'll be questioned on where you slept, you spent the night. You'll be questioned on where you ate the last supper. You'll be questioned, about many things. And every man who is listening to me knows that we hate to be questioned. We want to control our own lives. We want to do that which we feel best. Now listen to this, every man, wherever you are, married or not married, when you allow yourself to marry somebody's daughter, be ready for many questions. Some of them may not look straightforward, and some of them may not be so pleasing, but such questions must be given some answers. If you have to grow a healthy marriage, you must be ready to respond to whatever questions that is being asked. And so I'm saying it is our weakness as men. We hate to be questioned. We hate to be asked questions. So this is something that the father would make sure it has sunk into the heart of a son, that whenever he'll be asked a question, he must be ready to respond. Whenever he'll be asked where he spent the night, he'll be able to tell it out. He'll be able to answer to that. So the father was only training his son to understand the importance of discipline in marriage, because if there has to come or if we have to develop a healthy marriage, discipline must be practiced in that marriage. And so a father would tell his son, my son, as much as we do not like to be asked questions, be ready for those questions, because such questions will help you manage your discipline, will help you behave well, and will help you do away with the wrong company. Now another thing a father would tell his son, my son, when you marry that woman, there comes a time when she will conceive. And when she conceives, she will be a different person altogether. She will start to hate you in the morning. She will start to vomit in the morning. She will develop some mood swings. She will develop some annoyances. She will annoy you in the morning. She will annoy you in the noontime. She will annoy you when you are going to bed. But remember this. Every time you see her behave like that, be reminded there is somebody else who is giving pressure in her. So don't beat up your wife. Don't go cursing your wife. Don't go, talking ill of your wife. You must understand that you are getting better and you are getting enriched in your marriage. So bear the pain of getting rich.
bear the pain of getting rich. So when you see your wife behave like that, it is not time to quit that marriage. It is not time to beat her up. It is not time to lock her in the house and you go your way. It is time to understand her. Now, in our generation, in our present generation, how many sons know this? How many sons have the counsel on how best to handle a pregnant wife, on how best to relate with a pregnant wife? A majority of our young people are getting into a mess, and they are getting into a losing battle every other single day. So it was important for a daddy to train his son to understand all this. And a father would not stop there. A father would tell his son. Now, another thing that I want you to understand is this. When she gives birth to a baby, now many things will change about her. Now, number one, her figure will change. And I know that men are attracted to many things. There are those of us who are attracted to figures, and those of us who are attracted maybe to the hair, to the looks, and to other features of her body. Now, all such with time may change. A father would advise his son ahead of time. And when such changes, my son, you don't quit your wife. You don't, you don't, hate your wife. Neither do you divorce your wife. You must learn to stay with your wife in good times and in bad times. So when her body changes and her figure changes, she is still the very love of your life, but this time round, because she has given birth to a baby, such things must happen. Please never ever forget that she is the very love of your life, even when many things and many features about her body is changing or are changing. Now, a father would also tell his son, number two, her hobbies will change. She cannot give birth to a baby and remain in her old hobbies. She must change in her hobbies. Her interest also will change. And the father would go ahead and say and tell his son, now he also, his love for you will also change. She'll give attention to the newborn baby. And the father would tell his son, when she gives attention and more attention to the child, please don't fight her, and please don't go for other women. This is the way a marriage goes, or this is the process on how the marriage goes. So you don't have to go and and connect with other women, or hook to other women, or start cohabiting. You need to stick with your wife, even that time when attention has drifted to the child. You must remain with that woman. And now here a father would give a counsel that would last that marriage for life. A father would tell his son, you must understand this, my son, that in the marriage process there are 3 stages that you must undergo. The first stage is falling in love. The second stage is falling out of love. And the third stage is falling back in love. So when your wife starts to give birth to children, now you will fall out of love. Now love will disappear, because her attention will be drawn to the children more than to you. But please be reminded, she is doing all this for your own good. So when she gives her children the love they need, she is trying to build a good family for you. So don't hate her that she is not giving you attention and enough attention. So keep loving her even when she cannot be loved. Keep loving her even when she cannot appreciate her. Now, a father would go ahead
and tell his son, my son, you must always remember that if you have to maintain this marriage and keep it healthy, there are things that I'm going to teach you, and these things you must keep in your head and also in your heart, that in every marriage there is what we call good communication. And good communication is the lifeblood of every marriage. And when communication dies, friendship dies. So a father would tell his son, if you want to maintain a good and a healthy marriage, and a marriage that will last, you must never lose sight of good communication. Good communication and good marriage goes hand in hand. And good communication is the lifeblood of every marriage. And when communication dies, now friendship dies with that communication. And so a father would advise his son and tell his son, my son, if you want to live happy, and if you want to live long enough, never allow communication to die in your marriage. Always guard and protect communication in your marriage. And a father would challenge his son and tell his son that it is not that easy to keep communicating. It is a hard thing and a hard practice. You have to practice it day and night, and you need not to tire up practicing communication. You'll bear me witness to those of us that are mothers and fathers that it is not easy to communicate with somebody that you've been together for 20 years. It is not easy to communicate for somebody that you've been in marriage together for 30 or 40 years. It takes God sometimes. It takes the grace of God for people to communicate. And so far, a father would tell his son, never ever allow yourself to communicate with your wife only when you need her, but always keep communication healthy in that marriage. And by so doing, you become a good leader. By so doing, you are building a strong foundation for your family. Now, something else that a father would highlight is friendship. And the father would tell his son, whenever friendship dies, enmity rises up, or enmity emerges. You don't have to call him enmity. Enmity, keeps hanging around. That when friendship dies, enmity crops in, or enmity creeps in. Now, a father would tell his son, be very careful not to allow that enemy in your marriage, because the moment he'll find a loophole in that marriage will be destroyed. That marriage will not survive. That marriage will be a painful marriage. And the father would go ahead and tell his son, there is this good thing with friendship. When you are friends, you have no secrets. But the moment you become enemies, you start keeping secret to yourselves. And many marriages today are only getting destroyed because there are people with their own secrets, and the secrets that they cannot let go. The secrets that they cannot discuss with their partners. Now, whenever marriage allows enmity to come in, now secrets will start to build in people's heart. And secrets are not for friends. Secrets are for enemies. So a father would tell his son, never allow enmity in your marriage, because the moment enmity will find loophole in your marriage, you start to have some secret towards your wife, and your wife will have some secrets towards you. Number two, you'll never enjoy your marriage. You'll continue to endure your marriage to death. Now, a father would tell his son, when enmity creeps into your marriage, now you'll never again enjoy marriage, but you will endure marriage to death. Number three, when enmity creeps in,
cooperation will never be found in that marriage again. And you know one thing, when we are friends, we incorporate one another in our doings, or in our projects, in our ideas, in our decision. So when enmity strikes in or creeps in, now cooperation flies away, and there comes division, and there comes people doing their own things their own way. You find that a father in the house has his own projects and businesses of which the wife do not know about. The wife maybe has some businesses and has some properties that the man in the house knows nor about. So nobody incorporates the other in their doings, in their businesses, in their making of decision. And the father would tell the son, when enmity creeps in, now this is something that you must understand, that you never have a healthy conversation anymore. So a father would advise his son and tell his son, if you want to maintain a healthy conversation in your marriage, guard this animal called enmity not to creep in, and many other things a father would take his son through to understand the importance of friendship. Now, maybe to mention but a little bit, now when enmity creeps in a marriage, a father will tell his son, the way you are enjoying going out for coffee when you are newly married, that thing will be the thing of the past. The way you used to go out for night parties and the like, such will be the things of the past. And so guard your marriage, that communication and good communication will not die. Now, the last part, the father would tell his son, my son, it is also important that you understand